Welcome to my YouTube channel. You are watching MCQ for all competitive exam. WBCS Bengali compulsory paper, like our Facebook page. Online tuition are available here. আঠারো শতকে ডেভিড হিউম যুক্তি দেখিয়েছিলেন, যুক্তি ও আবেগের মধ্যে লড়াইয়ের চিত্রটি বিভ্রান্তিকর। In the 18th century, David Hume argued that this picture of a struggle between reason and the passions is misleading. তিনি মনে করতেন প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা কারণ বা যুক্তি রয়েছে, আর ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা যায় না, কারণ মানুষ তার আবেগের দাস। Reason on its own, he thought, cannot influence the will. Reason is, he famously wrote, the slave of the passions. প্লুটো তার ফ্রিদাস প্রবন্ধে দুটি ঘোড়ায় টানা একটি রথের উদাহরণ টেনে রূপক অর্থে তুলে ধরেছিলেন। দুটি ঘোড়ার মধ্যে একটি যুক্তিবাদী ও নৈতিক আবেগের প্রতিনিধিত্ব করে, অন্যটি অযৌক্তিক আবেগ ও অভিলাষ দ্বারা তাড়িত। Plato, in the Phaedrus, uses the metaphor of a chariot pulled by two horses. One represents rational and moral impulses, the other irrational passions or desires. এদিকে রথ চালকের ভূমিকা হচ্ছে দুই ঘোড়াকে দলবদ্ধভাবে কাজে লাগানো। The role of the charioteer is to make the horses work together as a team. প্লুটো মনে করেন আত্মার হওয়া উচিত আমাদের তীব্র অনুভূতি আর যুক্তির সংমিশ্রণের প্রতিমূর্তি। Plato thinks that the soul should be a composite of our passions and our reason. তবে একই সঙ্গে তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন যে কাণ্ডজ্ঞান বা বিচার বুদ্ধির কর্তৃত্বের মধ্যেই সামঞ্জস্য বা ঐক্যতানের দেখা পাওয়া যায়। But he also makes it clear that harmony is to be found under the supremacy of reason.